Hi students, welcome to this new episode of your program Arabic English for Both. I am Ali Al-Khoshani, teacher of the English language in Ibn Sina High School, Gulmim. Our lesson in this video is included in unit number 1 entitled Formal, Informal and Non-Formal Education, and the activity will be in communication, and of course the topic is making and responding to requests. تحيات تربية التلاميذ وامتحانات بكالوريا 2017 موفقة. درسنا من خلال هذا الفيديو غيكون في الوحدة الأولى المتعلقة بالتربية والتعليم والمكون ديال التواصل. عنوان الدرس هو التعبير عن الطلب يعني request وكيفية الرد يعني response. The method followed in this video will be as follows. So first I'll introduce some expressions used to make requests and how to respond to these requests. Then I'll present and explain through some examples the way you can use these expressions. And at last I'll suggest some situations in which you'll be able to use these expressions. قلت أن الطريقة باش ندير هذا الدرس هو أن أولا سأبدأ بعرض مجموعة من التعابير المستعملة في الطلب وكيفية الرد عن الطلب. بعد ذلك سأقدم أمثلة لشرح كيفية استعمال هذه التعابير. وأخيرا سأقترح عليكم حالات حيث يمكنكم استعمال هذه التعابير. So we'll start, and the beginning will be a kind of definition that explains what is meant by making a request. The definition says, when people want someone to do something, they use a request. To make a request is to ask for something in a polite way. And for this reason, some expressions are always used to make the request more appropriate. كمحاولة ترجمة المحتوى ديال هذا التعريف، فالطلب request كيكون لي كنطلبوا شي واحد شخص معين شخص يقوم لنا بعمل أو يسدي لنا خدمة معينة، ولهذا الطلب خصو يكون دائما لبق ومهذب. ولهذا الغرض هناك مجموعة من التعابير كتستعمل باش تجعل الطلب جد مناسب. ملي كنقول جد مناسب يعني في الإنجليزية ديما كناخذوا بعين الاعتبار أن politeness is very important. اللباقة من أهم المسائل في المجال ديال التواصل in English. Now the following are expressions that may be used in requesting, accepting the request, or refusing or rejecting the request. So for requesting, you can read the following expressions. We have, would you mind please, can you or could you, and we can add please. There's also will or would you, and please. For accepting requests, so again we have 4 expressions here. We have sure I'd be glad or sure I'd be happy to, of course or certainly. We have no problem, sure, just a moment. So these are expressions used in accepting requests. For refusing or rejecting requests, I'd love to, but it sounds great, but I'm sorry, but sorry to say that. إذن مرة أخرى محاولة ترجمة هذه التعابير هادو. ففي الطلب لدينا تعبير would you mind. would you mind بمعنى هل تمانع. ومن كنقول would you mind, so if your answer is yes, this means that you are rejecting the request. If you say no, I don't mind, which means that you accept the request. هنا مع would you mind هل تمانع. إذن ملي كنجاوبوا yes نعم، إذن أن الجواب راه سلبي. فأنا بحال تنقول نعم أمانع.
would you mind open the door. Okay, we'll see the examples but just to explain. نشوف أمثلة فقط لشرح هذه النقطة هذه. would you mind. so ردوا البال. فالإجابة بنعم يعني you refuse the request. هل تمانع؟ ملي كتقول نعم إذن أمانع. وملي كتقول لا no, which means that you accept the request. ملي كتقول لا أمانع no, I don't mind. So here you accept the request. And we have can you or could you please. هل باستطاعتك. نفس الشيء will you would you. هل سوف تقوم لي بعمل كذا. and فقط we can have please open the door please. or please open the door. This is a request. Yes. So for accepting requests we have sure I'd be happy or sure I'd be glad. أكيد ونعم سأكون مسرور. Okay. We have of course بالطبع or certainly أكيد. We have also no problem. ما كاين مشكل. Okay. And we have the last one which is sure just a moment. أكيد فقط لحظة. So for refusing requests رفض الطلب ممكن نقوله I love to but أود ذلك أحب ذلك. لكن there is but. We have but which means I would like, I'll accept, but there is something which forbids me from doing your request or from responding to your request. بغيت ندير شي حاجة ولكن كاين منع. And we have it sounds great but يعني يبدو هذا رائع لكن we have but means that you refuse. ملي كتستعمل but يعني فأنت ترفض. Sorry to say that. Okay. آسف لأقول لك أو آسف لقولي. This is clear refusing. هذا يعني رفض اللي هو واضح. ندوزو الأمثلة. Now we'll go to examples. We'll move to examples to make the situation more clear. Now let's consider the following examples. So the first example, hey, could you get me some coffee? So you see here how do we use the expression could you. So could you plus verb. And as you see this is a message which is addressed to a waiter in a cafe. But anyway it should be polite. Number 2, hi Mike. Would you please turn on the TV? Hi Mike, would you? So we have would you please turn. Would you plus verb. Okay. Number 3, can you close the door please? Can you close the door please? So we have all the same structure, the same form. Can you, the expression plus you can say add please, and the verb. Okay. Now for the last example and the exception of would you mind, which I draw attention to. Would you mind if you give me some water? Would you mind if you give me some water? We can also say would you mind giving me some water, which means would you mind plus gerund. Would you mind giving me some water, or would you mind if you give me some water? And remember that here if you say yes, this means that you are not going to bring the water to the man or to the person who is addressing you. But if you say no, I don't mind, which means that you'll just go and fetch a cup or a glass of water and bring it to him. إذن يعني بسرعة نشوفوا الأمثلة هادو بالدارجة ديالنا. إذن عندنا الاستعمال التعبير الأول اللي هو could you. هاي could you get me some coffee. يا شخص ثقيل. هي ولاش غنقولها بالدارجة. هاي قلت شي واحد could you get me some coffee. هل بإمكانك أن تأتي لي ببعض القهوة. شتي هنايا could you it's more polite than can you. could you راه أكثر لباقة من can you. هنا ديما كاينه اللباقة واخا الخطاب موجه للنادل في مقهى. المثال الثاني Mike would you please turn on the TV. so here again نستعملنا would you بحال could you. هنا أضفنا ديك please يعني من أجل ديما البولايتنس. turn on the TV هل بإمكانك تشغيل جهاز التلفازة. can you close the door please.
can you close the door please بإمكانك إغلاق الباب من فضلك. could you please clean the house. could you please clean the house. then could you نفس يعني التعبير في درجة اللباقة فكنقولوا أن could is more polite than can. And we have of course we can say again will you close the door, would you close the door. and we have عندنا التعبير الاخر اللي هو حاله شاده شويه هي ديال would you mind هل تمانع. اذا would you mind الا كتلاحظوا هنا ممكن ان نديروا would you mind ونتبعوها if زي subject زي verb. would you mind if you give. would you mind plus if plus subject which is you and the verb give and of course the object which is some water and meat indirect and direct object. okay. هنايا قلنا ملي كنجاوبوا بنعم ومانع فأنت ترفض الطلب if you say yes. ولكن إذا قلتي no I don't mind إذن غتمشي وغتجيب هذا بكل بساطة. for responses بالنسبة لردود الأفعال so إذن if we accept the request إذن ممكن إذا قبلنا الطلب ممكن نقولوا sure yeah sure or yes sure certainly أكيد هذو كلهم yes of course هذو كلهم يعني ردود فعل أو أجوبة اللي هي إيجابية. I'm sorry I can't I'm afraid I can't بالإضافة للتعابير اللي شنا great idea about it هذو كلهم كانوا الرفض. إذن هنا كنكونوا تممنا النقطة ديال الأمثلة. This drawing shows the importance of being polite when making requests in English. Starting with would you mind as being the most polite expression, and then to a lesser extent we have could you, and then would you, will you, and at last can you as being the least polite expression. إذن هاد الرسم هذا كيبين الأهمية ديال أنك تكون لبق في الطلب يعني في التعبير عن الطلب باللغة الإنجليزية. والرسم هو بالتدريج كيعتبر بأن التعبير ديال would you mind وكتشوفوا would you mind plus gerund or would you mind if كما شرحنا من قبل أن would you mind قلنا كأكثر تعبير كأكثر لباقة ومن بعدها كيأتي could you من بعد would you will you وفي الأخير can you كتعبير اللي هو يعني أقل لباقة ماشي غير لبق ولكن أقل لباقة بالمقارنة مع التعابير السابقة. The following are suggested situations in which you can exploit the expressions we have studied concerning making and responding to requests. So situation number 1, you are talking to your boss. Number 2, you want your co-worker to help you. Number 3, you want your children to clean up their rooms. Number 4, you want your wife or husband to help you cook dinner. So now it's up to you to practice and to use these expressions in order to make your requests and respond to these requests. إذن أخيرا هذه بعض الوضعيات مقترحة لاستعمال التعابير اللي درسنا. فالحالة الوضعية الأولى هي أن you are talking to your boss عندنا وضعية أنك كتكلم أو كتحدث مع الرئيس في العمل ديالك فغتطلب منه شي حاجة مثلا تطلب منه رخصة أو تطلب منه أنك غتخرج مثلا مبكرا مثلا من العمل. Number 2, you want your co-worker to help you. الثاني هو أن شي واحد من العامل خدام معك بغيتي تطلب منه المساعدة يساعدك. Number 3, you want your children to clean up their rooms. بغيتي الأطفال ديالك ينظفوا الغرف ديالهم. You want your wife or your husband to help you cook dinner. بغيتي الزوج والزوجة ديالك يساعدك في إعداد العشاء. So here use the expressions
استعملوا دوك التعابير اللي درنا and pay attention to politeness. وردوا البال القضية ديال اللباقة. So the way you are talking for example to the boss is not the way you are going to talk to your children. Of course. إذن اللباقة ملي كنقولوا لباقة فالطريقة مثلا باش تهضر مع الشاف ديالك أو مع الرئيس ديالك في العمل ماشي هي الطريقة باش تهضر أو تحدث مع الأطفال ديالك. This way we come to the end of this lesson and this video. Thank you for your watching and listening. Thank you for your attention and goodbye.